Aqui estão 30 etapas sobre como modelar o Rei Xerxes da Historia Biblica de Ester no Blender. Reúna imagens de referência do Rei Xerxes. Isso o ajudará a obter uma representação precisa de sua aparência. Abra o Blender e crie novo arquivo. Vá para o modo de edição do cubo padrão. Extruda a face superior para criar a forma geral da cabeça. Use as ferramentas de laco de corte e extrusão para criar as características faciais. Adicione espelho modificador para criar o outro lado do rosto. Modele o cabelo e a barba usando curvas e o sistema de partículas. Crie as roupas usando modelagem e simulação de pano. Adicione detalhes como joias e uma coroa. Modele o trono e outros acessórios. Adicione materiais e texturas para dar aos objetos uma aparência realista. Configure a iluminação para criar uma cena dramática. Posicione a câmera para obter o melhor ângulo. Renderize a imagem. Adicione pós-processamento na sala de composição. Export a imagem final. Compartilhe sua criação com o mundo. Aqui estão algumas dicas adicionais. Use o modificador subdivision surface para adicionar detalhes ao seu modelo. Use o modificador mirror para criar objetos simétricos. Use o sistema de partículas para criar cabelo e pelos realistas. Use a simulação de pano para criar roupas realistas. Use o editor de nós para criar materiais complexos. Use o compositor para adicionar pós-processamento a sua imagem. Seguindo essas etapas, você pode criar modelo bonito e preciso do Rei Xerxes. Como modelar Reina Ester da Biblia no Blender? 30 passos aqui estão 30 etapas sobre como modelar a Reina Ester da Biblia no Blender. Reúna imagens de referência da Reina Ester. Isso o ajudará a obter uma representação precisa de sua aparência. Abra o Blender e crie novo arquivo. Vá para o modo de edição do cubo padrão. Extruda a face superior para criar a forma geral da cabeça. Use as ferramentas de laco de corte e extrusão para criar as características faciais. Adicione espelho modificador para criar o outro lado do rosto. Modele o cabelo usando curvas e o sistema de partículas. Crie as roupas usando modelagem e simulação de pano. Adicione detalhes como joias e uma coroa. Modele o trono e outros acessórios. Adicione materiais e texturas para dar aos objetos uma aparência realista. Configure a iluminação para criar uma cena dramática. Posicione a câmera para obter o melhor ângulo. Renderize a imagem. Adicione pós-processamento na sala de composição. Export a imagem final. Compartilhe sua criação com o mundo. Aqui estão algumas dicas adicionais. Use o modificador subdivision surface para adicionar detalhes ao seu modelo. Use o modificador mirror para criar objetos simétricos. Use o sistema de partículas para criar cabelo e pelos realistas. Use a simulação de pano para criar roupas realistas. Use o editor de nós para criar materiais complexos. Use o compositor para adicionar pós-processamento a sua imagem. Seguindo estas etapas, você pode criar modelo bonito e preciso da Reina Ester.